ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಆಗಿವೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಾನಿಕ್? ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಾನಿಕ್. ನಾನು CA S ನಾಯಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದರ 318ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಈರುವರು ಪರಿಣಿತರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್. He has 3 decades of rich experience as an investment consultant in Dubai as well as in India. He is the founder of NRI Money Clinic, most popular YouTube channel educating NRI communities across the globe, having everyday viewership of 50,000 plus, and he has clientele spread across 60 countries across the globe. To add feather to his accomplishments, recently NRI Money Clinic has conducted Global Investors Conference wherein investors from 72 countries have participated. So he has been releasing videos regularly on the topic of taxation, investment, retirement planning and FEMA, property matters and whatever relevant to NRI community spread across the globe. Dr. Chandrakant Bhatt is a past president of Rotary Club of Mangalore Central also. So, Rotarian Dr. Chandrakant Bhatt, investment consultant and financial planner, you are welcome to our show. Namaskar. We have with us one more resource person who has 2 decades of rich experience in financial and capital market and managing more than 1,000 plus clients portfolios in and around Mangalore. He is presently working as branch manager at Bajaj Capital Limited. Prior to this, he has held positions at Kotak Securities, HSBC Investments and GR Finance. So he is the most popular resource person educating many colleges, professors and students and management trainees as a project guide. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಸ್ ಎ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ELO ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 1780 ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಚೆಸ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ he plays chess, so he knows how to play the cards in the field of investment also, and he is actively involved in Yuva Seva organization and NGO
committed towards the development of the youth in the field of value-based education, yoga and seva. He has done third level pranic healing technique and a dedicated member of Kriya Yoga Dhyana Kendra, Puri. His hobbies are singing and playing chess. He is presently the secretary of Mangalore Rotary Club of Mangalore downtown. So, Shri Jayaraj K, you are welcome to our show on behalf of all our viewers. You are most welcome. Today's topic: build your portfolio with proper asset allocation. Why proper asset allocation is important? As per Warren Buffett's quote, don't keep all eggs in one basket. So you should spread your investment in various class of assets. Based on your age, your risk appetite will vary. Younger the age, more the risk appetite. As you advance in the age, for senior citizens and all, the risk appetite is less because they don't have second innings. So with this small note, I would like to quote one Subhashita and let's proceed. The four goals of human life in Hinduism: Dharma, Artha, Kama, Moksha. That is Chaturvida Purushartha. So in order to attain Purushartha, you should have all these qualities. Then money. Money, it's like a Kubera, it is like a Lakshmi, god of money is Lakshmi, and treasurer of money is Kubera. So there is a saying in English, spending is quick, earning is slow. So you can spend money very quickly, but you cannot earn money quickly. It takes time. You need patience. During volatility, patience plays vital role. If you hurry, you will end up in losing money rather than gaining money. Three factors are important in one's life: hurry, curry and worry. These three things you should avoid for the better living. Never spend money before you have. That is also one of the best lessons. A rich man is a poor man with money. The difference between rich man and poor man is, rich man is a poor man plus money. It is like ordinary and extraordinary. Ordinary, if you add extra, is extraordinary. So in Sanskrit it is also said, Prathamen arjita vidya, dvitiyen arjitam dhanam, tratiyen arjitam punyam, chaturthe kim karishyati. That means, Prathamen arjita vidya, first 25 years, suppose you think that our lifespan is 100 years. First 25 years, you should concentrate on gaining knowledge. Maximum time you should spend only for gaining knowledge. Dvitiyen arjitam dhanam, whatever knowledge you have earned in your first 25 years, that should be fully used without wasting your time for earning money ethically. Then, tatiyen arjitam punyam. If you have money, then only you can make punya karya, dharma karya, everything will come after money only. Vittena hinam purusham tyajanti darascha putrascha sahodarascha samvittavantam punareva yanti vittami loke purushasya bandhuhu. That means, if you don't have money, nobody will care you, nobody will respect you. May it be wife, may it be children, may it be relatives, may it be friends. Samvittavantam punareva yanti. Once you get money, everybody is your relative, everybody is your friend. That's why who is your close relative? Vittami loke purushasya bandhuhu. That means money is your close relative. If you have money, money begets money. How to beget money when they have money? That our two financial
advisors and consultants will deliberate on all our questions. Viewers, if you have any doubts, any questions, please dial 0824 411 6060 or 0824 411 9090. And one savior clause also I would like to say, investment decisions should be your own prudence or by consulting a financial consultant, investment consultant or professional. This program is only for educational purpose. If you want to take investment or disinvestment decision, you have to take your own prudence or you have to consult your consultant. With this savior clause, we would like to continue the program. Dr. Chandrakant Bhatt, when money is there, you can put entire money in real estate. No, real estate prices rise or it gives very good rent. Rent will increase year by year. When you have so much opportunity in real estate, why you should have in your portfolio different asset class? Can you just explain? Because in people's mind, real estate is the most favorite in many people's mind. Can you just elaborate on this? Where asset class, why should there be different types of asset classes? Number one, what are the different asset classes? For example, your fixed deposit or fixed income is one asset class. Gold is the other asset class. Land, building, rentals is the third asset class. Fourth is the stock market related instrument, which includes your stocks, your ETFs, your mutual funds, your unit linked insurance plan. All these things will come under stock market. All these things, anything which is linked to the stock market, these are four different types of assets. The beauty is not all of them perform on the same day. Okay, I have got 25% in one asset class, 25% in another, and like this I will divide. But all of them do not perform the same time. If stock market is doing very well, your FDs may not be doing very well. Or if the stock markets are down the drain, your fixed income could be doing very well. So all asset classes will not perform together. Which asset class, when it performs exactly, is very difficult for anyone to predict. You cannot say that the stock market will do good. It feels like a horoscope. So people can say anything with the horoscope. What happens is only the future can tell. The same story will happen here also. Everybody thought that the Trump came now, tariffs will come, the markets will go down. But what happened? People who sold when the markets were down thinking that it will go down, market is almost close to the previous highs now. Of course, it has not crossed the previous highs. But previous highs, right, another 8 to 10%. It's not even another 10%, probably another 5-6%. We saw 86,000 on the Sensex. Today we are at about 82,000. So 4,000, another 5% kind of a thing. It is far away from this thing. So behavior of individual assets class cannot be predicted. Now gold. Who thought that the gold prices will come to such an extent, right? The only person who knew about the gold prices is the last 2 the years household. back. Those who are invested in gold, nearly 30 to 40% returns. But that is one time. So the talk goes on. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ಆ ಶೇರು ಈ ಶೇರು ಆ ಲ್ಯಾಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಆ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಷ್ಟು ಬೆಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಾಂಶಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ increase. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವೀಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್.
ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ದರಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಖರೀದಿದಾರರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. But you are pitching for fractional real estate. No, fractional real estate is available with much lesser prices over there. See, what I am trying to tell you is ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್, ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಗುಣ. ಅದು ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಾಲಟೈಲ್. 90 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಅವರದು ಆ ರೀತಿ ಆ ಏಜಿಗೂ ಅವರ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಜ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ತುಂಬ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಯಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಫ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 90, but if he is looking for his company which is looking at another 50 years, 100 years, his decisions today are based on the future of his company, which has much long term in nature. His life may not be for next 50 years, whereas his company can live for next 30-40 years. So risk profile is just not with respect to age, it also with respect to a personal orientation, mindset and his financial situation. So ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ is taxable. It is taxable on accrual basis. It is on accrual basis. In which share means market and mutual funds, you have to pay tax only when you encash. Right. Encash. So while the FDs look stable, but they erode the purchasing power, right? ಹಾಗಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನನಗೀಗ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಎಫ್ ಡಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಚೋಸನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, the personal circumstances investor is going through, what is his expectation, how much time he is going to give. All these things will decide which way the asset allocation has to be done. It is scientific and it is artistic, both. Now, in one's portfolio, there should be different assets as told by Dr. Chandrakant, but what shall be the ideal portfolio? How much percentage of equity, how much percentage of your real estate, how much percentage of gold, how much percentage of mutual fund, how much percentage of FD, and nowadays people can trade in currency, then commodities, then they can invest in crypto. All these asset classes are available. Can you just elaborate on that? To begin with, that means exactly when a customer comes to us, first is it is not about diversification or asset allocation. It is about knowing you, understanding what is the person's know your customer. Know your customer. So that is very important. So when a customer now sits, I tell whenever these bankers come, I tell KYC means know your customer. Another KYC means know your competitor. Then KYP, know your product. Then KYB, know your bank. Unless all these 4 requisites are there, if they come for marketing, it will be puncture. So to start with, asking the questions like why you want to invest, purpose of investment, because when you want to take that money, if you don't know like when you want to take, it is normally a blunder. We have seen in our experience that a person comes, they invest, market comes down, they exit. It is not, that's the wrong way of investment. So what I tell our customer is, first you understand why you want to invest, the purpose of investment. The goal should be specific. When you want to buy a car, when you want to purchase the house, for retirement. So once we understand the actual goal, then we are giving the product based on the goal. So you ask me like how to allocate. So allocation is like there are a lot of methods to allocate. There are a lot of strategically we can go for allocation. As thumb rules are concerned, like you told, age factor. Age factor is one of the mechanism. It may not be the right way.
But to make simplified, we tell that yeah, They say that thumb rule. Yeah. Equity investment 100 minus 100 age. minus age, correct. Is it? Yeah, to some extent we believe that, because something is better than nothing. At least other If than the age is 40. Correct. 100 minus 40 means 60% you can invest in equity, Correct. 40% in Correct. other. To start off, we can use that, because if they will tell that 100 rupees in my bond only, so to change that mindset to equity, we will tell at least 40% of the equity will hit, you will get the long term returns. So to coming back to your question, like which is the best way model portfolio for asset allocation, some people will prefer that 25% real estate, 25% equity, and balance 50%. Some will be safety, some will be insurance, some will be gold. So this type of basic formula, that circle, whatever we believe in, you should have everything in your circle. We should not neglect, because if I tell like everybody is my friend. But too less is also not Correct. lucrative. Too much is also not highly diversification is also advisable. Correct. So it should be in control and it should be balanced. And second thing even is in this Sensex, yes, it is a top 30 stocks. correct. Nifty top 50 50 stocks. Like that. Too much is also bad. Correct, Too correct. less is also So not always have a lucrative. balanced portfolio, Correct. and it should be adjusted to your goals. So and there should be adjustment. Always there should be adjustment. When your goals are nearing, many people forget to exit, because what happens is goals are more important than making money. If you're, for example, education of the kid, it will not change. It is 17, 18 means you should have that funds. So we have that plan to reduce the risk and go into safer instrument. And when the goals are achieved, withdraw it. There is no question. It is your money, you need to withdraw, because the goal is very important. The So purpose of money, making Yeah. money is to spend money. Spend money. If you don't spend, what is the use of making money? correct, correct. So Correct, no? that is a very Okay. important There point. is one caller. Shall I take the call? Yes. Hello. ಹಲೋ ರಾಮರಾವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮರಾಯರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. My questions are, whenever I read about National Pension Scheme in newspapers, I remember Dr. Chandrakant Bhatt. According to Times of India dated 19 September 2024, NPS Vatsalya Kids Pension Fund. Sir, can you share your rich experience on latest changes in NPS? Next, even in case of continuous operating SB accounts, now RBI is asking for updation of KYC norms. In spite of many rules in banking, why RBI and government is not in a position to avoid digital frauds and cyber frauds and frauds in shares transaction? Next, what is meant by debt fund, equity fund, hybrid fund? Next, Donald Trump goes on changing economic policy. Will it not affect Trump policy on Indian economic policy and on stock investment? Next, according to Vijay Karnataka of 4th May 2025, mutual fund KYC Asan Hai. Sir, can you explain steps to check your KYC status? Next, what are the deposit schemes or share schemes that court cannot attach? Next, avoiding tax is different from evading tax. What are your tips to build portfolio with proper asset allocation, duly respecting Indian tax rules? Next, whether latest Indo-Pakistan war had any effect on today's topic. Next, according to RBI advertisement to investment government securities now is very easy. Download app now. Please explain. Thank you, sir. Okay. Our Ramarao is a very informative questions only is asking. Is normally covering the syllabus only. Let us cover these questions one by one. Now, mutual fund KYC Azan Hai. What is that Azan? You are doing day to day this. No? Can you explain? Normally, KYC is one important investment for mutual fund. So to begin with the investment, we will ask for the basic documents, whether it is PAN card, Aadhaar card, photos. So normally what is happening is a physical form is there. We need to sign, and after 2-3 days, or sometimes it will take 1 week to get the KYC, and then investment starts. Normally now the basic thing is now it is online nowadays. So it becomes so easy for the investor that we need not wait for your investment, because if you wait for investment, the market fluctuations will there. Most of the time you may end up having the wrong units.
So the minute you start you plan for investment, if it is online, you can get the process very simplified. Within a single day, you can do the KYC and investment can be started. So online process is very Even easy. withdrawal also very easy. Yeah. So a lot of apps and websites are there where we also as a Bajaj Capital we Now, do KYC. if you want to open mutual fund account, Yes. PAN and Aadhaar is enough. Yeah. And your bank account, Bank account. where you are issuing the check See, and you where you have should. to first understand what is KYC. KYC ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಅಲ್ಲ. KYC means what? Know your customer. What is that you should know? How does he look like? One photo. What is your mobile number? What is your email ID? This is for contacting you. Are you genuine or not? What is your address? Right? Are you alive or you are dead? So they have to assert in-person verification. Updating. Right? So we are opening an account for a living person who lives in that area with this contact number and his residential status. Is he an NRI or is he a resident? If he is an NRI, the additional documentation of overseas address proof. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ these KYCs are done. That is verifying that the person who is investing Authenticity of a person. authenticity, that is the correct word. Authenticity of the source and Correct. authenticity of the investment. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಯಾರ್ದೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರ್ದೋ ಇಮೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಡ್. ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದುರುಳರು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಮಿನಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೆಸರು ನಾಮಿನಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಈಗ ನಾಮಿನಿ ಯಾರು, ನಾಮಿನಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ KYCಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಇವಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. It is a necessary evil, not devil. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೆವಿಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಇವಿಲ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದೇ ಆಗಾಗ But ಇದನ್ನು you should have KYC your will to comply. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೂ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು KYC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ತುಂಬ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಎರ್ ಆ್ಯಂಡ್ what are the precautions they have to take while putting the nomination in their form itself? Can you just elaborate? So nowadays nomination is compulsory, because now recently we have seen that those nomination is not there, then the units can be seized. So recently SEBI has taken interest in updating all the nomination thing. Second thing is when you fill a nomination, it should be accurate, meaning if it's a surname, so it should be means you should have a supporting documents for it, and date of birth. It should match with their proof. Yes, address proof, because Aadhaar card, correct. or because nowadays again complication. If it is a mismatch, then again complications. But in mutual fund, to be very frank, it is very simplified. Your nomination is there. After the deceased person, the units will be transferred to the nominated person. So maximum time duration is 1 week. Documentation is also very simplified. So I can tell one thing is nomination is one method where mutual funds are means activating the investors, because there are many units where mobile numbers are not there, email is not there. So repeatedly they are sending letters or communication to update the nomination. So that is SEBI is putting a lot of efforts in that. Okay. ಬಟ್ ಈ ನಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ನಾನು ನಾಮಿನಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸೇಫು ಅಂತೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಣ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ.
ಆದರೆ ನಾಮಿನಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಮಗನಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಟು ದ ನಾಮಿನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ವೆರಾಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಬ್ರದರ್ will have equal rights. So nomination is a way where the institutions will walk away giving that money and wash off their hands, but it does not decide the ownership of the money. So nomination alli eradu types of nomination ide. Nominee, somebody who is authorized to receive the money, but he is not the ultimate owner of the beneficial owner of that money. Correct. There is second type ಈಗ of ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಮನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೂಮ್? money will be paid to ನಾಮಿನಿ. the nominee, ಬಟ್ institution will wash away its hands. Correct. The person who has invested given this direction, who is the beneficial owner of that has to be decided as per the probate. Correct. Or as per the will. That's it. if there is no will as per the succession act. as per the succession act. But nomination ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. It can be challenged because it will be challenged in Supreme Court because there are lot of ramification to it. But there are specific ನಾರ್ಮಲಿ ಜಗಳ ಬರೋದು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಶೇರ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ತಾಯಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. let me complete. This is a very serious issue. For example, you put a nomination in PPF. It is beneficial nomination. Nobody can challenge that. You put a nomination in your pension. It is a beneficial nomination. So it is not authorized person to receive. Insurance companyಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ beneficial nomination ಇತ್ತು. Now the latest High Court ruling has complicated the matter. So nomination ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ you have to be very clear. If it is not a beneficial ownership, it should be supported by proper will. Otherwise ನೀವು ಯಾರಿಗಂತೇಳಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್, ಈಗ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್, ಹೌ ಯು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್? No, in mutual fund we don't have differentiation. Like it is They will not, nobody, institution will not decide. It is a law of the land. It is a law of the land. It is same for everyone. See, beneficial nomination by your will. Yeah, you have kept fixed deposit in the bank. It is not beneficial nomination. So you have authorized, in my absence, if I were to be not there in this world, the money should be given to this person. What happens from that point of time is the law or the will. He has to support it with his will, or it will go to the court, and as per the Succession Act, it will be distributed. If you take a policy under Married Women's Property Act, then it cannot be challenged. If your intention is to give the money to your wife, then you buy that policy under Married Women's Property Act. Married Women's Property Act ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಗೋದು ಹೆಂಡತಿಗೆ. Once you give, take a policy on married women's ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ property, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. no attachment. ಈಗ ರಾಮರಾಯರು ಕೇಳಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್? PPF ಗೆ ಇಲ್ಲ PPF ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. So it is protected. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಓನರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟು ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್. ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾಮಿನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಓನರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬರೀ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ವಿಮೆನ್ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆನ್, ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿವೇಶ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಪುಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರೀ ನೂಪ್ಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು, ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ. ಈಗ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ CAGR based on technical analysis, fundamental analysis, ಕಂಪನಿಯ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಟ್ರಂಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ವಾರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ investments and how to come out of it. Can you just brief? So normally we tell there are two things of investment. One is saving and one is investing. So saving is normally a short term thing where in the contingencies goskara, emergency goskara, it is a saving. Investment is where you think little long term. So differentiating is like what is your short term goal, what is your medium term goal, what is your long term goal. That is the first thing to decide like where your asset should be allocated. Because safety hogodadre you should put in bank deposits and safer instrument. Long term you take equity. Equity is one instrument which we take long term. So the asset allocation will vary, depends on time, depends on the goals. So like war situation can be sudden. So what happens is a portfolio ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೌ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. Sometimes it works out, sometimes it can fail. Particularly I am talking about stocks. Stock specific ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ I am a long term investor, I will not touch the stock. Examples are many, like S Bank is one example. So people will damage their portfolio altogether. So there is a reason I am telling review is very important, and consulting the advisor is a part of the portfolio analysis. Self management is not so easy nowadays. Like last time also I told monkey minded, you will not get time, means postpone ಆಗುತ್ತೆ. So if you have a proper advisor, he will suggest you as an advisor what we can do to the portfolio. Understanding the trend. The trend is very important. So we feel like defense. Recently everybody is talking defense. So the trend has started. So we can now defense stocks are spiking. Yes. Now. So that is where that advice is like when to invest also and when to exit also. Like we saw January month pharma crashed. So that was also a trend. Suddenly US some issues were there. All pharma stocks fell. Of late they were performing 30% till January. Suddenly there is a fall. So there is an advice required. So whether I should continue with this sector or so to make it very simplified. What I wanted to tell in this forum is you should know what is your style of investment. There are a lot of styles of investment. If I want to explain, there are 4 types of styles. One is like value investing. Everybody knows buy at the lower line and just wait. Warren Buffett followed value investment. That is one style. Second is momentum style. People are like nowadays they are selling. Where is the momentum? You invest and you make money. That could be little like medium term to short term trend. When the trend continues, you be with the trend. Trend is your friend until it bends. Normally they will continue with the investment. That is a momentum. Third is rotation. So where I told about sector rotation, we have seen like history that not a single sector has consistently performed. Sometimes pharma, sometimes IT, sometimes infrastructure. So if you understand the trend of the rotation, where my money should be there at this point of time, so we advise based on that rotation of sector. And finally the fourth sector is very simplified, allocation. When you don't know where to invest, invest everywhere and get average. Most of the mutual funds are following that asset allocation. So these are 4 styles of investment where you can differentiate which style suits you, and that type of stocks or the units can be purchased. Okay. Now this you told about allocation. Now our topic itself is asset allocation. What is your opinion? Suppose I have 1 crore rupees. Okay. What can be the ideal allocation which you think? Regular income, suppose I want around 50,000 per month.
for my domestic or day-to-day expenses. Remaining need not be required now and then suddenly. If that is the case, suppose I have 1 crore, how I can allocate? Ideal. See, there is no ideal answer or a perfect answer for this, but let us try to find an answer how we can go about it. Number one, you have a future. Everybody has a long future, which means there should be equity. Everybody can have an emergency, therefore you need fixed income, right? Everybody needs a cash flow. There should be something which gives you the cash flow. These are the three requirements. I may have emergency, therefore I should have liquidity. I need cash flow and I have a future, therefore inflation will erode my wealth. I should have all the three should be there. Now if you look at the statistics, there is no specific advantage of increasing equity in your portfolio beyond 60%. If you increase beyond 60 or 80 or make it 100, the returns will come to the same. It will only increase oscillation, volatility mere kade agutte jaasti agtade. So you can have 60% equity, 40% in remaining debt or rentals or whatever you can do. I'm a very aggressive investor. I don't want 60, I want 80. You can do it. But it will not increase the risk and returns are it will not increase the return. There is ample research which is available to say. But customers the mindset ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು 40% ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಜೀವ ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 40 ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪುನಃ ಅವ್ರ ಜೀವ ತಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದರೆ he becomes at the receiving end. People should understand financial advisors are very responsible. They give responsible advice. Their advice is not to say that you make more money. Their advice is always to tell you make a decent amount of money, beat inflation, make sure that you have money in case if things did not go well. You should make money at every point of time. Not equity bhala attractive. It is very everybody makes money, I made money. Yeah, it is right. But equity is very volatile, right? One day it will go up. We saw from 86, it crashed down to 72. How many people have got that withstanding ability or just psychological ability to see your money? You put 1 crore and imagine 20% is volatility, it comes down. So you see it is 80 lakhs. You will not understand that tomorrow it will, in 3 years from now it will come. It's not easy. It's easy to say. To understand that it should happen in your own portfolio. That's why your equity mutual fund means you can more than 65% in equity. No? There is no problem. See, the question is, first you should understand the money what you I put in equity. 60%, but equity mutual fund means more than 65% in equity. Taxation. That is correct. When you put money in an equity, number one, you find out what is your tenure. When will you need money? ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೂ ಟೈರ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ, not what happens tomorrow, next month, next year. No, that should not be the thing. It is not easy for somebody to digest. You know, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10%, 20% ಅದು ವಾಲಟಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ you will not feel it. You put 1 crore, 20% correction is 20 lakhs downtick. It is a notional loss. It is not true loss. A notional loss becomes true loss only by your emotional angle to exit. ಅವ್ರು ಜಯರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 60 ಇದ್ದಂದು ಇನ್ನು 30 ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಿಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಅವರು ಮಾರಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. If the markets were to collapse by 20%, 30%, 50%, is it okay for me?
Do I have enough time for the markets to come back? Do I have extra money to average out the prices? These questions will decide what should be your asset allocation. There is no thumb rule as such. So there could be 2 customers in my office or Jairaj's office, but 2 people we may give the problem may be same, but the answer could be different. This is likely to happen, right? So if you have enough cash flow, then you get a courage that I can put it in the equity. If something happens in the short term, I am not worried. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಸಂಬಳ ಇದೆಯೋ, ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ gives you a confidence to put money in equity. If you don't have cash flow, you don't have a risk taking ability, because your day to day living depends on bringing that cash So flow. ultimately, first the 3 rules: first Liquidity, then safety, safety, then returns. Return, inflation beating return, because in the long term inflation erodes your purchasing power. You keep money in the bank, whether you want it or not, it erodes its purchase price. Bank FDs give safety, they give liquidity, but they are very very inefficient instrument. But ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇಟ್ರಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬಟ್ at the end of the month, end of the year, you have to take an interest certificate and you have to pay taxes. That means you get 6%, there is inflation 4%. 5% inflation, 6% you get it from the bank. Then you pay 33% tax. What is that you are left with? You are left with 4%. That means you have donated money and your purchasing power is eroded by inflation, eroded by taxes. So there is a tax management method also. You can negate it, the taxes. By proper investment, you can negate the taxes. Investment planning and tax planning should go together. You can negate the taxes. You can minimize the taxes. You can postpone the taxes. Instead of paying accrual, you say I will pay it when I consume it, and don't consume it for 30 years. So you will get the 30 years of compounding till then. So it's asset allocation should be seen in multiple ways. How do I do the asset allocation? For example, he told about the rotation of the sectors. A very very important point in asset allocation. For example, Jairaj made one portfolio, and the investor wants to see every fund should be performing at the best. Jairaj is a very genius person. He will say, look, pharma is out of context today, it is not doing well, let us put 20% in the pharma, because Jairaj knows that it will come back. It is essential. Today it is out of favor. If you invest money today, it's just a matter of time, cyclicity brings it back. That is where you make the money. But the investors are not prepared to do it. So asset allocation also has to do with how much asset allocation you will make on the momentum, on the contra, will also become a proper investment strategy. It's a very very vast subject. Okay. Asset allocation. Asset allocation, equity, debt, real estate, gold, like that, different types of asset allocation. In that asset allocation, sub allocation. Now for example, equity, large cap, mid cap, small cap, or multi cap, hybrid. Can you just explain how one should, suppose one wants to invest in equity, how again in sub allocation is to be done? Normally there are 2 ways of understanding. Some people they will tell that I will invest separately in large cap, mid cap, small cap. We prefer, instead of going for separately, you take a multi cap or a flexi cap. So most of the job is done. Flexi cap is already a combination of this sector. Second is you should have one safer instrument like a liquid fund or a bond fund for emergency purpose. Third is you should have one balanced approach in the market. So in this I wanted to specify some schemes like balanced advantage fund. So they are like favorites of pensioners nowadays. What is good about this type of schemes is, in spite of market falling, they have a concept of hedging it. So most of your portfolios are protected. So as an ideal investor, the 3 segments should be a must. Fourth is about the sector fund I told. That is optional, it is not compulsory. 10 to 15% is the maximum exposure for a sector fund. They are considered to be a risky asset class, but with little tactics and all, we can get the returns. It is like a pitch hitter. If you get very good returns. If suppose I am a new investor, Yes.
if I am interested in investing in equity, Yes. better to take call on large cap funds Large cap rather little than mid considered cap or and small index cap. funds to be some extent. To start off, you should start with the confidence that some small SIPs. And second thing is, all the investment should be done through systematic manner. You cannot put everything one lump sum and forget. So systematic approach is one of the method to reduce the risk, because we know risk is there everywhere. But here Risk and returns are closely related. So risk management is very important. We tell systematic investment. Second is diversification. But there is a saying, taking no risk is the biggest risk. Yes, correct. So you have to take some calculated risk. Calculated. Correct. No? And nowadays, ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ Yes. ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. Correct. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅದು. Correct. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ರಿಸ್ಕನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅದು ಜಾಣತನ. ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ರಿಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Anything which is risky is very useful to the mankind. You take anything, fire, you take nuclear, you take an aircraft, you take wind power, you take anything which is risky is the most useful thing. It's a wild energy, that's all we can say. Stock market is also a wild energy. Okay. Now, while investing also, we cannot go on investing. We have to take some break when you invest. Correct? No? We have to take a pause, like our Trump has taken pause. We have to also take some pause in investment also to study the market properly. Correct? No? You cannot do any investment abruptly. Like that, in our show also, we will take a small break. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೆ ಬಾದ್ Celebrating the brides of now. Kahani, Bridal Stories by Bhima. It's a new feel. It's a new life. It's a new dream. It's a new Come home to a beautiful new experience of life. Rohan Estate, Mukka, a brilliantly conceived residential development with amazing resort-like facilities, boating, kayaking, skating, badminton, outdoor gym and much more. Rohan Estate, Mukka, it's where your dreams take wings. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಬ್ಬ ಡಕೋಟ ಆಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರೀಡಮ್. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ನಾಗರಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿ, ಒಣ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು. ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಳದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿನ್ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. From timeless wonders to cutting-edge designs, visionaries bring ideas to life.
At NIA, we nurture the architects of tomorrow. From day one, we get hands-on experience with cutting-edge tools like 3D printing and laser cutting. The digitally advanced labs and softwares give us an edge in design and visualization. Every semester, we travel to explore live projects. Seeing architecture up close in different cities makes learning truly immersive. With personalized mentorship and hands-on training, we are constantly challenged to innovate and grow. Your dream deserves the best foundation. At NIA, we don't just teach architecture, we shape visionaries. ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಪಾವನಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ. ಪಾವನಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ. ಪಾವನಿ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಂಪಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರೀಸ್, ಇಳಕಲ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕಾಟನ್, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬನಾರಸ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್, ಇನ್ನರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶರ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಯುವತಿಯರ ಮನಮೆಚ್ಚುವ ಗಾಗ್ರಾ ಚೋಲಿ, ಲೆಹೆಂಗಾ, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚೂಡಿದಾರ್ ಕುರ್ತೀಸ್, ಲೆಗಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಗಿಂಗ್ಸ್ ಅತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜವಳಿಪೇಟ, ಧೋತಿ, ಶೆರ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಪಾವನಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಯರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್, ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್, ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು. 0824440310. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಶೋರೂಮ್ ಪಾವನಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ರೂಪವಾಣಿ ಟಾಕೀಸ್ನ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಗಳೂರು. ದೂರವಾಣಿ 08242221 ಜುಬಿಲಿಯಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಉತ್ಸವ ಜುಬಿಲಿಯಂಟ್ MG 20K ಥಂಡರ್ ಫೆಸ್ಟ್. 20,000 MG ಕಾರುಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ MG ಕಾರುಗಳಾದ ಹೆಕ್ಟರ್, ಅಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹4 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಲಕ್ಸುರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವೌಚರ್ಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ. ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತನಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ JSW MG ಕಾಮೆಟ್ ಕಾರು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9770400055. ಜುಬಿಲಿಯಂಟ್ MG 20K ಥಂಡರ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಹಬ್ಬ. ಈ ಕರುನಾಡು ರುಚಿಗಳ ಬೀಡು, ಮೈಸೂರ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಮಂಗಳೂರು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ, ಮಂಡ್ಯದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿತು ಮಾಟ. ರುಚಿಗಳು ಹಲವು, ಆದರೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದೇ, GRB ತುಪ್ಪ, ಮರಳು ಮರಳಾದ GRB ತುಪ್ಪ. PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. SSLC ಮುಗಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಸುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು PUC ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ 2 ವರ್ಷ. ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ PUC ನಿಮಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ. ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆಳ್ವಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್. ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೇ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 450ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಎಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆಳ್ವಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಯುವರ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. 1999ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಭರಣಗಳು, ಆಂಟಿಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜುಮ್ಕ ನಿಮಗೊಪ್ಪುವ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 916 ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆಭರಣಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. 0% ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೊಪ್ಪುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮನೆಗೊಯ್ಯಿರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೋಕುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೆಎಸ್ ರೋಡ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು. 84ರಿಂದ 50 kg ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್. ಸಣ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೆಲ್ದಿನೂ ಅದೇ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ. ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪಡಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 33 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿರಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಕಳೆದ 1 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 6,786ರವರೆಗೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಾಲ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ, ಈ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಆಯ್ದ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಡಿ, ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್, ನೆಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ LIC ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ವಾರ್ಷಿಕ 2,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಪಡಿಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವರು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಜ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮ ಇರುವರಿಗೂ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. He will be online after some time. Before that, let me ask Dr. Chandrakant Bhatt. There are two plans in mutual fund distribution or mutual fund investment: direct plan, regular plan. Many people feel that
direct plan is better. Why we should go to regular plan? Because some amount expense ratio will be more and all. What is your opinion and advice on that? ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹುಷಾರು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಹೌದು. ನೋಡಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. There are things which you can do, there are things which you cannot do. For example, every bit of knowledge is available on the Google, but you still send your children to the schools. Why? By not sending to the school, by not taking the coaching, not anything, you can save a lot of money. Why do you send your children to the school? Every information particular about a disease, surgery, everything is available on Google. Why should you go to a doctor and hospitals and pay an exorbitant price for the doctor and hospital? ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆದರೂ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಅದು ಇದು ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಮೇಡ್. ವೈ? ಸೊ see, this is a manufacturing, this is an advertisement kind of a thing. There are things which is needed to be done by the professionals. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ shall we take it up? Yes, Mr. Rohan Bharatchandra. Yeah, it's time for him. We have Mr. Rohan Bharatchandra, co-founder Dr. Bharatchandra Institute. He is a Masters of Banking and Finance from Monash University, Australia. He has been conducting workshops on stock markets and personal finance for the last 14 years in India, Dubai, Bahrain and other countries, and has addressed more than 10 lakh investors so far. He is an AMFI registered mutual fund distributor also. He has completed multiple certification courses of National Stock Exchange. He is one of the youngest person in the country to conduct public workshops on investing in the stock markets and managing personal finance. He is the co-creator of 2 YouTube channels on stock market and personal finance, Dr. Bharatchandra Institute Kannada and Dr. Bharatchandra and Rohan Chandra, with more than 3 lakh subscribers with total video views of more than 4.5 crores. ರೋಹನ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. We have 2 resource persons in studio, Dr. Chandrakant Bhatt, founder of NRI Money Clinic, and Jairaj, manager of Bajaj Capital, Mangalore. So to add ice to the cake, you are in our program also. Can you just share few views on building portfolio and asset allocation? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 5 years ಇಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅದಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 50% 60% ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 50% ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10%
ಬ್ಯಾಂಕು, PPF, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 5% ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 30-35% ಬಾಕಿ ಇದೆ 100 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಲಸದ ನಾವು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಈ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ತ್ 10,000 20,000 crores ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯೋದು. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮನಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್, ಫಾರ್ ಮೈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೆವನ್, ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೈ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅವರಿಗೆ ದಿನ FD ತರ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಉಂಟು, ಇನ್ನೂ ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಡೌನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಪೇಷನ್ಸ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. SIP ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ತಪ್ಪಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಂಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay. What is your opinion about investment in gold? Now for the last 2 years there is a aggressive what you can spike in the gold prices. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30-40% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ ನೌ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್? ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್, ಮೇ ಬಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10% ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 10% ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಡಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ETF ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಜುವೆಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ETF, ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಸತಿ there will be very few people who have invested 2 years back and they have made the profit. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ 1 year, 2 years, 3 years horizon. You have to look at a long period and some portion of my money is in gold. I will ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದು ಡೌನ್ ಇರುವಾಗಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈ ಇರುವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಯು ಮೇ ಸೆಲ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪೆಂಡಿಂಗ್, ಆರ್ you may sell everything, you may not sell and then it may fall further. So our mistakes definitely we are bound to make. But generally speaking, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ there is a higher chance, I feel higher chance of it correcting. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 5% ಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು 2-3 ವಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ stock market has lingered for a long time in a lower level, so that may appreciate more. Gold may fall for some period, for some duration, but over the period gold has given better returns than bank FD. It has given slightly lesser returns than good mutual funds or good stocks. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ತುಂಬಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. Gold always glitters, but all that glitters is not gold. Alwa? Very well said. And you should never see the last 1-2 years and take any investment decision. ಈಗ last 1 year ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, but in fact that could be a reason to invest because it may appreciate in the next 1-2 years. But ಅದೇ ತರ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, then
ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಬಿತ್ತು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ SIP ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಅದೇ ತರ SIP ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಂತ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ FD ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ FD ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ advice or suggestion to senior citizens? Senior citizens ಗೆ what we have seen in the last few years ಅಂದ್ರೆ FD ರೇಟು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ FD. ಸೊ FD ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 7-8% ಬರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪೆಟೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಅವರಿಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ₹100 ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 10% ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಗಿಂತ 1% ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ತರನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಈ ತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ 5-10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ they can expect a higher percentage returns than putting everything in FD, getting low returns and then saying that ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಇದು ತಗೋಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ how to build your portfolio and with proper asset allocation. Mr. Rohan Bharat Chandra, nimage on behalf of our Namma Kudla channel and all our viewers, thank you very much for spreading your words of wisdom with our viewers. Thank you very much. Thank you very much, and my hello and namaskaraಗಳು to all the guests on the show today, program today. Thank you very much. Thank you. So we were discussing about direct plan and regular plan. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 0.5% ಬರುತ್ತೆ. 0.5, 0.6, ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 0.7 ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡ್ರೈವರ್ ತಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಫಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಡಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಟ್ 0.5% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್. But what is that you cannot say is, do you optimize? Can you create a portfolio? If you neglect, if you don't know, one mistake you do can cost you much higher than that 0.5%, right? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು. So he wanted to sell the entire thing. It's a multi-crore portfolio. It took many hours of my time to convince him that he should not sell it and he just should hold it. And it took a convincing. Yesterday he sends me the message that the advice you tendered on that day saved me everything. The market was at 72. He wanted to exit. Right? Today we are at 82. So what is the consultant's that hand holding, giving him an assurance that this, you don't do this, don't take this step. Had he done this, what would have happened? He would have exited at lower level,
he would have missed this ಆದರೆ ಒಂದು particular. ಅಪವಾದ ಉಂಟು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. No, that is not, that is a wrong view. For example, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರೈಸನ್ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ better than the market. Our job is to get what market gives you. 2007 nalli, when at 21,000 it was peak, we asked people to get out, but that situation will not come every day. But 21,000, let's assume somebody invested at 21,000 level in 2007. Today, even if the market is at 72,000, tell me where is that he has lost the money. See, you should worry about what happens 10 years from now. You should look at what is my investment horizon. When do I need that money? If you don't need that money, by selling and rebuying, what do? You create an activity. When you create an activity, what do? You book the profit. When you book the profit, what do? You give a business to a chartered accountant, and the government of India, you pay the taxes. Instead, the tax, if it is saved, it will compound inside as it is. This is the hand holding, the job of the financial planners or a mutual fund distributor. People may think that they get 0.5% and they go. Not true, sir. It is not true. When they get that 0.5%, 18% GST has to be paid to government of India. People like us, we pay huge amount of income tax, 35, 39% taxes we pay. So add 39% plus 18. So literally 50% of the revenue what we generate, it will be drained. It is given to the government of India. So you should ask the government of India. They are the partners of the business. This question is asked to Nirmala Sitharaman, right? But we bring value to them. We bring peace of mind to them. We will ensure that nothing will wrong. They will not take a wrong decision. ನೀವೊಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪೈಲಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ವೈಲೇಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. So our job is that of a pilot, to keep you safe, to manage and do it. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಂಡಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ತ್? ಒಂದು 0.5% ಉಳಿಸ್ತೀರಿ. ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೀ ದ ಮೋಸ್ಟ್? ನೀವೀಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ. ಫಾರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ, ಈಸ್ ಈ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 0.5% ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಜರಿ, ಆರ್ ಹೀಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್? ಸಿ, it depends on your, Swami Vivekananda told, what is association? What kind of financial consultant, what kind of financial planner or investment consultant we should consult? Swami Vivekananda told, with whom you should associate. When it rains, if you catch it in your hands, it is pure enough to drink. When it falls in the gutter, it is unfit to even wash your feet. When it falls on dry surface, it evaporates. When it falls on lotus leaves, it shines. Oil, it falls on oyster, it becomes pearl. With whom you associate is important. So, which kind of financial planner, investment consultant, what is their qualification, how we can choose? Because many people tell that I am consultant, I am also advisor. What is your opinion about it? Which kind of people they should associate? Again, everybody is advisor. So, ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. So, little returns they make and they think that ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. First question we should ask, like, whether they are licensed. So we, in our language we tell they should be a SEBI registered advisor. So licensing ಆಗಿರಬೇಕು. Those who clear their exams. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, IRD ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ qualification is a must. Yeah. So second is experience. So experienced advisor, they know how to actually give advice based on the, we have seen at least 3 crashes in last 25 years. So the crashes ಅಲ್ಲಿ how to behave, this is very important. ಮೊನ್ನೆ advisor ಆದವ್ರಿಗೆ that expertise may not be there. So one should be experienced, one should have qualified all the examinations, and additional skills always is must, like and they should be ethical. Yeah. So honesty level, and what is good thing about our profession is, like, when investors make money, we are very happy. That is one good thing what our this profession is having. So we are very happy when investors make money. So that is a good thing. The helping hand should be always in the front thing. We have one caller with us. Can we attend? Yeah, please. Hello. 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 Yes, sir. Who's speaking? Hi, sir. Good morning, sir. This is Vinod here. Vinod from Mysore. Yeah, sir. Yeah, please ask your question. Yeah. Sir, actually, first question what I want to know from panelists is, who controls the stock market, or, actually how the prices will fall and get up, and who actually controls the entire stock market in India? And the next one is, what is the reason like that some shares or the mutual funds, when we buy, it will be in a higher price band, and within some other 1 or 2 days or within span of some minutes it will fall down. So my point is, what factors or who controls, or is it controlled automatically, or how it happens actually? So this I want to know, sir. Very nice question. Now the thing is, Vinod is asking, you are a technical person, no? Okay, line is clear. Who controls stock market and how prices fall and they rise? That is the question. I did not understand this question. Let me. If he says who regulates, the answer is SEBI. This is a technical. But probably I understand what he is telling is who controls how the prices go up and how the prices will That is fall. buying and selling, that's all. More the demand, the really prices will fall. Yeah, but this is a herd behavior. When the bull markets peak, when everybody is coming into the market, it is a herd behavior. Herd behavior is when there is a bull market, you don't need an advisor actually. You don't need an advisor. Every investor becomes an advisor, right? When the flood comes, flood lifts every boat. When the flood recedes, then people will know which emperor is swimming without clothes. Correct. Right? This is what happens. It is when everybody is euphoric, everybody thinks that the tomorrow prices are rising high. And in a bull market, it is a seller who makes the money, not the buyer. In a bull market, it is a seller who makes the money. In the bear market, buyer who makes the money. In a bad market, the buyer makes the money. The first question you should ask while buying is it a buyer's market or is it a seller's market? If it is a seller's market, it is the seller who is making the money. But his question is also there, timing. Because once you buy, again the prices are reducing after increasing. Once you sell, the prices are coming down. So how it is possible, like that he is telling? There are two persons who can time the market. One is God, another is a fool. We have not seen God in real life coming to the stock market Not and fool, buying. Liar, whatever it is, right? So it is impossible to time the market. But you can still time the market in the sense that how much time you can give after buying is something which is under your control. Do you want to stay for one? Two things are important in investing. One is time spent in the market and timing the market. Timing the market is immaterial. You can buy any day you want. See, you buy it at the peak, you buy it at the bottom, you buy it in the middle. It doesn't matter. What matters is how much time you give. You buy at 21,000 peak and give it 10-15 years, your returns are going to be the same. You buy at 8,000 and you give the same amount of time, the returns are same. So once you start giving time, the returns will come into they will all converge.
What is required? Everybody is buying with an intention of speculation. Why I am buying? Because my friend made money, There my is a neighbor made difference money. between speculation and investment. Investment is, there is no loser in an investment. Anything that you, ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸಸಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. But the initial 4 years or 3 years or 2 years or whatever is depending on that crop, that you have to withstand. Stock market will perennially give you money if you give it the time. If you say, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು, ನಾನು ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಎಷ್ಟುಂಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ICUನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ it is a speculative need, it's a greed, it is a thinking that it will go. But while investing, you should see fundamentally strong scripts. Correct. See, why the prices finally will go up? Prices will go up because there is a cash flow which gets generated in the companies. Banks will grow, industry will grow, services will grow. That's a function of several months, several years, several decades. ಈಗ ಕುಲ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು, ಮರ ನೋಡಿ ಬಳ್ಳಿ ನಡು, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್? ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ? ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸನ್ರೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, AI ರಿಲೇಟೆಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, FMCG ಇರ್ಬೋದು. FMCG. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ವಾರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಫಾರ್ಮಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಈಗ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, still like lot of scope is there in telecom because competitors are now less. Travel and tourism has got scope. Correct. So what I am telling is you should have that one understanding sunrise. In future it is going to grow, first thing. Second thing is fundamentals tumba important agutte. Fundamentals CAGR. How the main thing is about profitability, PAT, profit after tax. Second thing is your management, how strong is it? Debt equity. How the debt equity means basically ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, it is everything. Fundamentals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are a lot of parameters to balance sheets, promoters background. ಹೌದು. and FIs, ಈಗ recently FIs entry ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, that is also question mark. So there are some parameters where we should decide if all the parameters are suited, that becomes a stock filtering ಇರುತ್ತೆ. Second thing is ಮತ್ತೆ peer comparison ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. peer comparison ಇಂದು ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ what are the peer stocks ಅಂತ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ, TCS ಒಟ್ಟಿಗೆ, ವಿಪ್ರೋ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು? ಅದು peer ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು screener.in ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ screener.in ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನರ್ ಅದು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ, ವೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, FIs ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ 15 ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ 8 to 9 hours, ಅವರು ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 10,000, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಂತ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ investors to identify that stock and invest. Better is going with a systematic investment plan in index funds or a good mutual fund. You participate in the market. Even I am telling my investors to do SIP in stock market. Daily small drops of water make a mighty ocean. Correct. Small SIP is the best way of investing. And SIP lot of that based on your goal. Yes. But what is the 7-5-3-1 rule in SIP? Correct. Normally ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are a lot of thumb rules for investing. 7 years of long term investment at least. Correct. Minimum 7 years is required for investment to grow. Diversification in 5 sectors. 5 sectors diversification, because 5 sector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is the top 5 sectors where you have this banking sector, IT field, pharma, energy ಇರ್ಬೋದು,
So these are the 5 sectors where you should invest. So ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದಲ್ವಾ ಕಾಮನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್. this all is emotional ಬರ್ತದೆ. See, the best way to make money in the stock market is investors understand real estate, right? So they find it very attractive. That's where you make the money. You invest in stock market like the way you invest in real estate. I'll explain this. So when will you buy the real estate? Not when the prices are peak. Nobody wants land. Oh, its prices have come down. You will go and buy. Invest in stock market when the prices are down. 2, you invest large amount of money when the prices are down in a stock market. When you buy a land, do the same thing in a stock market. The amount of money you make in stock market can beat any other asset class. That is the way you understand real estate. So treat stock market like the way you treat real estate, and give the same respect you give it. And when you buy real estate, you keep it for a long period of time. You are not worried about in next 6 months you are what is the price that it is getting, 1 year. No, you keep it for many a times to generations together. So that will make you money. This average return on SIP, they say, depend on the type of the mutual fund and market condition. Generally, this large cap equity returns are 12 to 18% over last that 5, is the 10 past. Past. And mid cap 14 to 17%, and long term debt 6 to 9%. There is one more rule called Rule 72 in mutual fund. It is very easy to make a guess on how much returns you get from the stock market. I'll tell you a But the thumb rule, I am not talking about exact, this is not act. No, it is a thumb rule. No, even Rule 72 says 72 divided by annual rate of return. That is the year, number of years, within how many years it will double. That is the thing. Say 72 divided by 12% return. Within 6 years it will double, like that. Then rule 15, 15%, 15,000 per month for 15 years, it makes 1 crore. So, my suggestion, especially young investors, suppose youngsters, once they start their employment at the age of 24 or 25, they will get 50,000-60,000 salary. At least 10 to 15,000 if they put in SIP. After 15 years, it will become 1 crore. That 1 crore can be used as a margin money for their home buying or anything. Then remaining they can take home loan. Like that they can maximize their wealth also. So these are the ways, goal based. This SIP will help people to achieve their goal. What is your opinion about SIP? See, SIPs will take emotions out of your investment. Whether you are not worried whether market is up or market is down. You commit a specific amount of money. Just it's an RD of stock market. SIP is nothing but an RD of stock market. In RD, recurring deposit in bank. You know how much you are. How much difference? Lot of difference. In SIP and in the RD. See, I'll tell you first. It is very easy to predict how much returns you get from the stock market. If you know the 3 key variables, you can say how much will be the returns you can make. What are the 3 key variables you should know? What is the growth of India? For example, we get the GDP figures, 6.5%, 7%, 6%. Take the GDP figure. What is the rate at which India is growing? Let us say it is 6.5%. Add inflation to that. If the inflation is 4%, 6.5 plus 4, it is going to be 10.5%. If inflation is 5, 6.5 plus inflation is 5, it is 11.5. So country at a nominal rate is growing at 11.5%. That is the average. This average is a combination of manufacturing, services and agriculture. So 15% of this GDP is agriculture approximately. So the agriculture is not growing at the same rate as that of services and manufacturing. It is 3 to 4%. It is 3 to 4%. So we got a figure of 5% inflation, 6.5% growth. So it is 11.5%. Take that out for the agriculture thing. You add another 1%. So you get a 12.5. 12.5 is average, right?
And if your selection is good, and if you do a proper selection and do a portfolio, another 1 to 2% can be expected more. So you get, at present condition, it is fair to expect the returns from stock market to be 12% plus or minus 2%. That's the range, 12% plus or minus 2%. This is one method. GDP plus inflation, add 1, 2, and that's one method. Second, you can easily make is find out what is the long-term FD rate, fixed deposit rate. How does the fixed deposit rates get fixed? It is based on the inflation. If inflation is 5%, correct, FD should give at least 1 to 2% more. Generally 1% it should be given, even though it is not guaranteed that the FD will give you more than inflation, but by and large that rule will hold. So if the FD is giving you 5-6%, add 3 to 6% range from there. If FD is 6, depending on what type of portfolio you make, whether it is aggressive, balanced thing, the rate of return you get on your portfolio is 3 to 6% more than the FD rate. Now let's look at where does it take us. Today's FD rate is 7. Add 3, gives 10. A figure of 10. Add 6, it gives a figure of 13. Check the FD rate, add 3 to 6%. If your portfolio is giving that, that's what you expect. For long-term investors, in Indian condition, as things stand today, it is fair to expect a return of 3 to 6% more than the FDs. But there is a price you have to pay. The price is you have to withstand the volatility. You should come out of the self-doubt. You should trust your advisors. You should give it the time. Treat it like the land and the buildings that you have bought. Then it will never let you down. Simple common sense method. What you cannot withstand is, ಮನೇಲಿ ಹೋದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ನಾನು ಆವತ್ತಿದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. He will come under pressure. Then go to the office, there is some friends, go to your clubs, different clubs, in the evening during the party time all the talks happen. So he starts getting self-doubt, and if he doesn't have an advisor, he comes under the problem. That means if you are wise, take proper advice. Proper advice, and do not discuss your financial issues with your friends and relatives and unwanted people. Competent. No, it's not only competent, they are irresponsible. Free advice. Correct. Their advice has no value. ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು. Now it is time to wrap up. Before wrapping up, what is your final message to our viewers? To start off, we are seeing that there's an improvement in the equity exposure in the Indian contest. So we feel that this whatever 6-7% investors are into equity, it's going to increase only. So they require proper advice in future, because self defense or self medication is not good. So what we tell is you require a proper advisor's help. So this is the time forum I wanted to tell that everybody should have a proper advisor, and with the proper advice only you can build a portfolio. And we see India as a growth story. We see the 10-15 years we are going to have a very good time. So don't miss this opportunity where we feel that you should stay invested, build portfolios, and take proper advice. This is a basic thing what we should follow. Never panic, never go into wrong advisors. Don't invest on the base of hearsay. Yes. You should take your proper prudence and advice from the proper financial consultant. And also to add on, we have some asset allocation fund only. So some people will feel that yaake ella kade separate ಆಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. I'll go for one asset allocator fund. I think now Canara Robeco mutual fund has already launched. So the opportunity is there to people to invest. So I can tell you recent correction also, this asset allocator fund has not fallen. So still it is in a positive thing. So what I can tell you, this advice and all which you can get from the advisor is very beneficial. Okay. So again and again I am telling the same thing, have proper advice and then invest. And growth is there, definitely nothing to worry. Everything is smooth in India, and India will participate in the growth story. We are going to be the strongest economy. Okay. What is your final message? If anybody has a future, you must have equity in your portfolio. If you need a stability, you must have fixed deposit in your portfolio. Everybody needs a cash flow. If that cash flow is coming from your business or your rents or from your salary, you don't have to work on it at this point of time. Build your portfolio both with equity and debt. These days investing has become much simpler because all kinds of
funds are available Let today. SIP be your part of portfolio. Yeah, SIP should be there. You don't need to invest in direct stock, picking this stock, that stock. That is not required. See, if your mutual funds are like, taking a ticket to a buffet meal. You don't have to do an order in a la carte menu. Individually you pick it up and kind of a thing. It should be an easy exercise. If your investments are stressing you out, it is not a good investment. A good investment is always boring investment. It consumes time. If it is exciting you, it is not making you money. Okay. There are some small statistic I would like to say. Demat accounts. Totally, we have 192.4 million Demat accounts by FY25. There is a significant jump of 41%, 41.1 million accounts added in 24-25 is alarming. Then market cap, as on December 2024, 438 lakh crore, that is 5.2 trillion USD is the India's market cap. This represents total value of all listed companies in NSE and BSE. In March 2025, total deposits with Indian banks reached 225.1 lakh crore, that is 10.2 increase year over year, and total AUM, that is assets under management in mutual fund industry as on 30th April 2025 was 69.50 trillion, whereas it was 10 years back. In March 15, it was only 10.83 trillion, that is 6.5 time fold increase. This is the story of India so far, and it will definitely increase furthermore. We have one last caller we will attend. Hello. Sir, hello sir. Hello, who's speaking? Sir, my name is Shyam Babu. I'm from, now I'm staying in Ahmedabad, sir. Okay, Shyam Babu, can you ask the question? Sir, my question today is, first of all, I like to appreciate the panel and yourself, sir, for a wonderful program. Thank you, thank you. My question is regarding PE ratio, sir, price earning ratio. Okay. Which is like for some stocks it will be around 10%, 10, by PE ratio 10. For some other stocks it will be 50. So can you guide us in this which stocks to prefer exactly? Means why is the ratio so much difference in for so much stocks? Very good question. So PE ratio, can you just explain? Just because a PE ratio is 10% doesn't mean it is cheap, or just because PE ratio is 50 it means expensive. It requires further probing in it. Let's say a company is coming out of loss, or it's just opening up right now, and it has just started making profit. It may artificially show as PE of 50. That's a possibility. Broadly speaking, PE ratio of 50 is an expensive thing, but does it make you not to buy the stock? I won't say that is because there is a PE ratio of 50 you don't buy. That's not correct. Why it is price to earning? Yeah, why it is PE ratio of 50 you analyze, and if it convinces you, you can buy that. My as a planner, my view is that there is no need for anyone to go and buy individual stocks. The mutual funds are the best instruments. You have the unit-linked insurance plans. They are the best instruments. See, they will average out everything. You don't have to get into the specifics of looking into each and everything, right? So it's better you invest through the mutual fund. If you are a speculator, you want to know what is I want to invest for a short period of time. I will do it for 3 months period of time. Then you get into all these nitty-gritties of PE ratio, price to book ratio, and various other ratios. As an investor, I don't think that really matters. What is your opinion about PE ratio, whether it is significant while investing in individual stocks? Normally, standard goes, we are telling like 20 and above is costly. Anything between 12 to 20 is moderate. Below 12 is cheap. So that is stock specific. As sir told, it is not. It is not the only parameter to decide. But it is one of the parameters. One of the parameters. PE ratio is one of the parameters. Like if you see Tata Steel specifically, for 10 years the PE was below 7 or 8, and now it is I think 10 plus. So if you see the stock pricing also, means it is average. What is the PE ratio of Infosys? Infosys is all around 25 plus. No.
See, P/E ratio for each industry exhibits a kind of P/E ratio. For example, commodity companies may show a lower P/E. Lower P/E. Right? FMCG is high. FMCG companies may show a very high P/E. You take Hindustan Liver, Colgate, ITC, all these things will show a very high thing. Services company may show a very high P/E. Companies which are in a growth mode will show very high P/E. Companies which are loss making or whose prospects are very bleak may show P/E less. It doesn't make it a great buy. So seeing P/E ratio in isolation and giving a decision can be grossly wrong way of looking at the problem. It's better to give to the fund manager. So why we should break our head? Okay. No, if they want to invest, yes, that is the question. Correct. What is the P/E ratio? No, it is a critical input. For a fund manager to decide on the stocks or anything, it is a critical input, but that should be seen with other parameters along with that. Okay. So now some quotes about some investment, and we will close, and we will tell about some quotes. So there is a difference between saving and investment. If you just make savings without making it to grow, if you don't invest, so you cannot be wealthy, you cannot increase your wealth. Alasasya kuto vidya, avidyasya kuto dhanam, adhanasya kuto mitram, amitrasya kutah sukham. So that means alasasya kuto vidya. If you are lazy, you cannot learn anything. Avidyasya kuto dhanam. If you are not educated, if you don't learn, then you cannot make money. To make money also you should learn. Adhanasya kuto mitram. That means if you don't have money, who will be your friends? Nobody is your friends. Amitrasya kutah sukham. If you don't have any friends, you will be left alone. You cannot lead your life comfortably, or you cannot enjoy the life. Like that, dhanam vinana na sukham, na karma na cha artho na cha gataha, dhanam vina na dharmopi sarvam, dhanam vinahati. That means without wealth there is no happiness. Dharmam vina na sukham. So no work, no meaning, no movement without money. You cannot move also, while going also you have to spend money. Then no dharma. That means if you want to dharma karya also, it requires money. If you want to make a holiday with the religious tourism also, you require money. Then all things are possible only with money. You cannot do anything without money. Sarvesham dhanam ayuhu swastham cha paramam dhanam vidya cha paramam dhanam. That means wealth, long life, good health and knowledge are considered the most precious things in life. Dhanamulam idam jagat, arthamulam karyam. That means money is the basis of everything in this world, and money is the root cause or root for all work. So with this small note, today we have deliberated for the last nearly 1 hour 50 minutes on the topic build your portfolio with the proper asset allocation. Dr. Chandrakant Bhatt, investment consultant and financial planner, as well as Shri Jayaraj, manager, Bajaj Capital, Mangaluru. On behalf of all our viewers, I thank you both for disseminating your valuable knowledge with our viewers. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇದೇ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. I am CA SS Naik signing off.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಳಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವರ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಬಹುಮಹಡಿಯ ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದೀಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.